«Давай украдем картину твоей матери и подменим ее копией». Света нежно обняла мужа и прошептала на ухо. «У Нины Игоревны денег куры не клюют, а мы тут ютимся, как бедные родственники». «Ты что такое говоришь, Света? Ты с ума сошла? Это же моя мать, как тебе такое в голову пришло?» Николай резко взлетел с дивана и в изумлении посмотрел на жену. «Любимый, ну сам посмотри». Света встала напротив мужа и взяла его за руки. «Мы живем уже год в доме твоих родителей. Они постоянно выносят нам мозг. Нужно сбежать отсюда как можно скорее. А эта картина – это билет в нашу счастливую жизнь. Света, мы же копим на свою квартиру и живем здесь поэтому. Разве ты забыла?» Николай нахмурился. «Мы же все посчитали. Если я продолжу зарабатывать столько, сколько сейчас, через 2 года мы въедем в нашу собственную квартиру. Без всяких ипотек и кредитов. Еще 2 года я тут не вынесу». Света обиженно поджала губы. «Вчера твоя мать снова сказала, что я нахлебница и бездельница. Паразитирую на твоей шее и ничего не хочу делать. Но ты ведь правда нигде не работаешь, ее можно понять». Николай попытался заступиться за мать. «Я и не должна работать. Кто у нас мужчина в семье?» – возмутилась Светлана. «Я должна всегда быть красивой, милой и радовать тебя домашним уютом, и детей наших будущих воспитывать», – уверенно добавила девушка. «А как я могу радовать тебя домашним уютом в чужом доме? Я тут даже нормально еду тебе не могу приготовить». Светлана недовольно посмотрела на мужа. Николай открыл рот, чтобы возразить жене, но Света его перебила мощным аргументом. «Как будто твоя мама работает. Она всю жизнь за Геннадием Павловичем как за каменной стеной. Ни дня не работала. Зато как она выглядит и как в доме уютно. А каким хорошим человеком ты вырос», – ласково пропела Светлана. «Я хочу, чтобы у нас было так же и даже лучше». Николаю было нечем крыть. Он действительно был против, чтобы Света, выучившаяся на архитектора, работала по специальности. Нечего ей с мужиками здания проектировать. Пусть лучше по дому, да рядом будет, думал про себя мужчина. Николай подошел к окну и задумался. Действительно, год с его родителями выдался непростым. Его мать не сильно была рада его браку. И вместе с отцом отказалась дарить ему квартиру после свадьбы, как раньше планировала. Света была из небогатой семьи. Нине Игоревне постоянно мерещилось, что Света с ее сыном только из-за денег. Свекровь часто упрекала сноху и при первой возможности выставляла ее косяки на всеобщее обозрение. А еще Нине Игоревне не нравилось, что вместо того, чтобы решать свои проблемы самостоятельно, год назад ее сын напросился к ним пожить, нарушив ее спокойный и размеренный порядок жизни. В ее идеальной картине мира это она с мужем должна приезжать в его собственный большой и богатый дом по выходным, командуя сыном и раздавая ценные указания всей его молодой семье. За ужином разыгралась очередная драма. Николай в очередной раз попросил отца помочь купить квартиру. «Пап, ну пожалуйста, у тебя же полно денег. Если не можешь купить мне квартиру, дай хотя бы в долг. Я тебе за несколько лет все отдам». «Нет, сынок, я же тебе говорил». Геннадий Павлович решительно посмотрел на сына поверх очков. «Ветер поменялся, теперь ты сам. Мы и так тебе дали отличную возможность накопить, пока ты живешь с нами». «Ну, пап, я не бухаю, не косячу. У меня нормальная работа. Я сам справляюсь без твоей помощи. К чему эти трения?» – недоумевал Николай. «Сынок, мне в жизни никто не помогал. Ты сам должен решить этот вопрос. И не только этот. И еще очень много других вопросов в жизни». Отец дал понять, что он не отступит. «Раньше ты так не думал», – с обидой в голосе сказал Николай. «Я знаю, ты мне мстишь, что я не женился на дочке того владельца банка, с которым мы ездили на охоту. Но так ведь 21 век на дворе. Либо по любви, либо никак. Вот и живи по любви, а ко мне больше не приставай», – буркнул отец и сосредоточился на поглощении жаркого. А в это время, слово за слово, свекровь снова сцепилась со снохой. Пришла на все готовое. Кроме спорта и салонов красоты знать ничего не хочет. Домработница не помогает. И еще смеет дерзить мне. Вслух за ужином сетовала свекровь. «А с чего это я должна убираться вместе с домработницей? Я жена вашего сына, а не прислуга». Светлана, бросив вилку, гневно посмотрела на свекровь. «Вы сами ни разу в жизни пальцем о палец не ударили. Выскочили замуж за владельца завода, а надо мной издеваетесь». Девушка, так и не успев поесть, демонстративно ушла в спальню. «Вот видишь, Гена, а я тебе говорила, что мы с ней еще намучаемся».
Нина Игоревна в поисках одобрения вопросительно посмотрела на мужа. «Мам, ну хватит вам цапаться. Прими уже. Я люблю эту женщину. У нас все хорошо. Зачем ты с ней так?» Николай, не скрывая раздражения, отправился успокаивать жену. «А что принимать-то?» — крикнула вслед свекровь. «Это вы у нас год околачиваетесь и попрошайничаете, а не мы у вас. Ты уже давно вырос. Тебе отец правильно сказал, что ты сам должен на ноги встать». Войдя в спальню, Николай увидел, как его жена тихо плачет, уткнувшись в подушку. Мужчина ласково обнял ее и сел рядом. «Коленька, я так больше не могу», — всхлипывала Света. «С каждым днем они все больше и больше портят мне настроение. Мы здесь несчастливы, я здесь несчастлива. Ну давай еще немножко потерпим. Хотя бы годик, а там видно будет». Николай попытался успокоить жену. «Может, я за этот год больше заработаю, и тогда мы раньше съедем». «Что? Еще год?» Светлана повернулась и самым серьезным лицом посмотрела на мужа. «Нет, если ты меня любишь, мы уедем отсюда в ближайшие дни. Или тебе не важно, что для меня важно?» «Конечно, важно, любимая, но как и куда? И мы тогда потратимся на аренду. А значит, еще дольше будем копить на нашу квартиру». Николай вопросительно посмотрел на супругу. «Я тебе говорила как. Есть вариант, который сразу решит все наши проблемы. Одна из картин твоей матери. Мы оба знаем, что она любит искусство, и что твой папа ей надарил за жизнь такие шедевры, что если их все продать, то можно купить настоящий дворец». Глаза Светы заблестели, но не от слез, а от предвкушения. «Света!» Николай снова хотел возмутиться, так как ему не нравилась эта тема. Но в этот раз его возмущение было таким же слабым, как огарок свечи в кромешной тьме. «Любимый, нам не нужны все картины. Нам нужна только одна. Мы аккуратно заменим ее на копию, и никто не заметит разницы, ну пожалуйста». Светлана с надеждой посмотрела на мужа. «А как мы сделаем копию?» Николай посмотрел на жену с недоумением. «О, это совсем не сложно. Я уже нашла одного талантливого художника, который легко нарисует копию. Я даже уже знаю, какую картину взять и какая галерея ее точно купит», — хитро ответила Света, которая уже давно придумала план. «И что, все так просто? Мы просто подменим картину, и никто ничего не заметит?» С сомнением в голосе спросил Николай. «Да, именно так. Зато представь, как здорово будет купить свою квартиру и зажить вдали от твоих родителей. Душа в душу, без единого конфликта». Света ласково прощебетала в ухо Николаю. «Это же безумие». Николай почти согласился, но ему было нужно услышать весомый аргумент. «Твои родители обещали купить тебе квартиру, а потом передумали. Разве тебе не обидно? Это предательство». Света добавила с возмущением. «А мы просто возьмем то, что принадлежит тебе по праву. Нельзя приглашать детей в мир, если ты не можешь обеспечить их жилплощадью. А твои папа и мама могут, но не хотят. Вот что безумие». Тихо, чтобы никто не услышал, добавила девушка. «Пожалуй, ты права», – тихо согласился мужчина. На следующий день, тщательно сфотографировав нужную картину, Света отправила фотографии художнику. Через неделю копия была готова. «И не отличить», – радостно ответил Николай, который сильно переживал, что родители заподозрят подмену. «А то», – с гордостью ответила Света, которая в этот момент чувствовала себя криминальным гением. Подгадав нужный момент, Света и Николай подменили картину. Они привезли ее в галерею и после тщательной экспертизы, которая подтвердила подлинность, продали ее за 40 миллионов рублей. Пара была на 7-м небе от счастья. В этот день они решили не возвращаться в дом к родителям и сняли роскошный номер в гостинице. Они радовались, целовались, разбрасывали по номеру деньги и с удовольствием строили планы на жизнь. Как купят красивую шикарную квартиру и начнут лучшую версию своей жизни. Одного не знали Николай и Светлана. Они не знали, что у каждой уважающей себя галереи, которая покупает и продает очень дорогие произведения искусства, есть большая база коллекционеров. И когда какая-то ценная работа попадает на рынок, всем коллекционерам в базе приходит оповещение. Так вышло, что отец Николая тоже был в этой базе. Мужчина не поверил своим глазам, когда после совещания, уютно расположившись в своем роскошном кресле большого начальника, листая модный журнал с яхтами, ему на телефон пришло уведомление о продаже его собственной картины, которая висела у него дома. Он набрал Нине Игоревне. Супруга была дома и подтвердила, что картина висит на месте.
Затем он приехал в галерею и по камерам быстро увидел, что произошло. Геннадий Павлович был в бешенстве. Последний раз он так злился, когда в 90-е у него хотели отжать завод. Но мужчина решил проучить сына и обнаглевшую сноху. Он хорошо воспитал Николая и точно знал, что идея с кражей не его. На следующий день, когда Николай и Света вернулись в дом, за обедом он сказал: «Света, в ближайшие дни ты поможешь Нине Игоревне с уборкой. Она 100 лет не убиралась сама, и ей нужны будут вторые руки. А что с домработницей? Это же она все делает по дому». Светлана посмотрела на свекра в недоумении. «А наша домработница Леночка сейчас в тюрьме», – отчеканила Нина Игоревна. «Ах, точно. Вы же вчера были в городе и ничего не знаете. А что случилось?» – взволнованно спросил Николай. «Рубашка в брючке засучилась, Коленька», – язвительно ответила мать. «Ленка наша воровкой оказалась. Картину нашу умыкнула и подменила на копию. Отец сразу распознал подделку, а полиция на раме нашла ее отпечатки. А так как она не признается, пока мы не нашли картину или деньги, то в тюрьме ей самое место», – грозно сказал отец. «А что это вы так напряглись?» Нина Игоревна вопросительно посмотрела на сына, который испуганно посмотрел на Свету. «Это же не вы картину украли. Вам не о чем переживать». Света нервно наматывала круги по спальне, а Николай, рухнув в кресло, держался руками за голову и массировал виски. «Надо вернуть деньги и во всем сознаться». Николай не выдержал зловещей паузы. «Ты в своем уме? Тогда нам конец», – прошипела Света. «А что ты предлагаешь?» – спросил Николай. «Пусть посидит пару лет в тюрьме, или сколько ей там дадут. А мы потом ей денег просто пришлем анонимно. 5 миллионов, и все будет хорошо. Она таких денег отродясь не видела. Будет в шоколаде», – выпалила Света. «А ничего, что мы человеку жизнь сломаем». Николай не мог поверить словам супруги. «Либо мы, либо она. Я выбираю нас, ничего личного», – холодно ответила Света. «Для прислуги 5 миллионов – это не сломать жизнь, а наоборот начать ее», – добавила девушка. «Значит, делаем вид, что ничего не происходит?» – спросил Николай. «Только так и никак иначе», – решительно ответила Света. Ужинали все вместе в тишине. Первым молчание прервал Геннадий Павлович. «Сынок, по всем уликам выходит, что картину взяла Лена. Но мы сейчас с мамой сомневаемся, что это она. Ленка 10 лет у нас работала и никогда ничего не пропадала. Даже 1000 рублей из маминого кошелька. Если Лену посадят, а она ничего не брала, для нее это будет настоящей трагедией. У нее маленький ребенок, больная мать», – с сожалением произнесла Нина Игоревна. «И поскольку картина не нашлась, то срок будет реальный», – добавил Геннадий Павлович. «Коленька, Света, вы нам ничего не хотите сказать? Может, вы что-то видели или знаете?» Нина Игоревна вопросительно посмотрела на сына и сноху. «Нет, Нина Игоревна, мне об этом ничего не известно», – пожав плечами, ответила Света и принялась есть салат, как ни в чем не бывало. В этот момент совесть с головой накрыла Николая, обдав его самым сильным чувством вины из всех возможных. Мужчина решил во всем сознаться. «Мама, папа, пусть Лену отпустят. Это я взял вашу картину. Я ее подменил. Я так хотел купить себе квартиру. Я ее уже продал, деньги у меня. Я вам все верну. Сынок, мы все понимаем. И даже, возможно, мы где-то перегнули», – медленно и тихо сказал отец. «Я тебе сейчас задам один очень важный вопрос. Пожалуйста, ответь честно. Это ты придумал? Или украсть мамину картину была идея Светы?» «Это только моя идея. Света даже не была в курсе». Николай решил взять всю вину на себя. «И ты, Света, правда ничего не знала и ничего не хочешь добавить?» – спросила Нина Игоревна. «Первый раз слышу обо всем этом», – невозмутимо ответила Света. «Ну ты и наглая». Нина Игоревна с трудом подбирала слова. «Мы тебя пустили в наш дом, в нашу семью, а ты решила надоумить нашего любимого родного сына нас обворовать. Вы что такое говорите?» – возмутилась Света. «Молчать!» – рявкнула свекровь. «Мы даже художника уже нашли, который тебе делал копию. Мы все знали с самого начала. А ты готова была, чтобы невиновный человек сел в тюрьму. У меня просто нет слов». Света молча встала, окинула взглядом семью Николая, посмотрела на мужа, наклонилась к нему и прошептала в ухо: «Предатель». Затем она поднялась, быстро собрала вещи и уехала. Девушка везде заблокировала Николая, и больше он ее никогда не видел. Николай не смог остаться в доме родителей и снял на скопленные деньги квартиру. Ему было стыдно за свой поступок.
И больно, что отношения со Светой закончились таким неприятным образом. Нина Игоревна и Геннадий Павлович простили сына. Они были искренне рады отделаться от Светы и через год купили Николаю квартиру. Красивую, большую, в хорошем районе Москвы. Вот уже 3 года Николай живет в этой квартире совершенно один. Свою любовь он так и не встретил. Иногда по ночам ему снится Света. Красивая, стройная, в ярком синем платье. Она крепко держит его за руку и нежно говорит ему «Побежали». А он стоит на месте, как вкопанный, и не может пошевелиться. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader.
When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday.
Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42.
Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels.
The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.